and we also talked about project determinants. How do we determine that this is a successful project? So there we talked about some constraints, right? Triple constraint. Traditionally, we used to only consider the triple constraint, which was the what? Interest, project. Time, budget, and performance, quality. 3 triple constraints. আমরা determine করি কিভাবে project successful কিনা? Traditionally, we used to only think about triple constraint, but later on, now we also include the customer focus to determine whether that project is successful or not. Clear? Okay. Do you remember the Venn diagram? This was a time or schedule, you can say schedule. Then budget, your project has to have some budget, that was another constraint, and also the performance, or we can call it the quality. These are the triple constraint. এগুলোর উপর basis করে we are determining whether the project is successful or not, and that was done traditionally, but in modern nowadays, now we also consider customer focus. Because if my project is not commercially successful, then that is not a good project, right? Then we are doing all the things right, but doing it for the wrong reasons. Okay. And we also talked about different kinds of models, right? Project maturity models. We have also discussed about project maturity models, and that was about it in chapter 1. Okay, so today we are going to start chapter 2, and it's our lecture 3. In today's chapter, basically we are going to talk about context. That can be your organizational context, which includes the strategy of your organization, what's the structure of your organization, also the organizational culture, and how do they affect a project, and why is it important for us to understand. আপনারা বুঝতে পারছেন? আমি কি বাংলায় আবার রিপিট করব? ভালো হয়। আচ্ছা, সো বাংলায় হচ্ছে আমরা আজকে কনটেক্সট পড়ব। কনটেক্সট হচ্ছে ইন আ সেন্স যে ধরেন আপনারা যখন when you're seeing a news on television, so when you hear something all of a sudden without knowing the background, you get the wrong message, right? So background, having the knowledge of a background against that news is important. So etai hocche context. So you have to understand what is the context. ওইটার এগেইনস্টেই তো আপনি জাজ করবেন যে এই নিউজটা কতটুকু valid, justified, and reasonable, right? এইটাই. So this context can be in three categories. We are going to talk about this context, that is structure of your organization, the strategy of your organization, and the culture. That is the organizational culture, and culture, when we are talking about culture, we will see some social experiments also. These are just objectives of this chapter. So আপনারা যদি একটু এখানে দেখেন দেখবেন যে এখানে কিছু কার্টুনসের মতো দিয়েছি, why does context matters. If you see this, you will understand, যেটা আমি বারবার করে বলছিলাম যে একটা পিৎজা স্লাইস, it is একটা ম্যানহলের উপরে আর একটা in a restaurant. So you understand what is the context here? The background is the context. So your organization structure, strategy, and culture is your context when you're trying to study project management and why do they affect you. So within any organization, a successful project management is contextual. So what does it mean is that if we see this table, so either your organization structure is very formal already, or it's in a very informal state. So we are going to categorize this in 4 places. আমরা আপনাকে 4টা ভাগে ভাগ করতেছি। আপনার অর্গানাইজেশনের অবস্থা এখন অলরেডি হয়তোবা যে প্রসেসগুলো আছে, অ্যাক্টিভিটিস আছে, already they are developed, standardized, and very formalized processes আছেন of your project, অথবা you're in a very new level, new startup,
and in a very informal stage আছেন। Okay, so process and project management দুইটা আলাদা দেখেন। This side is process management যেটা things that you usually do every day, and this is the project management. So say you're a very new company, you're just a startup, তখন you'll see most of your process everyday work is in a very informal stage, and your project management, if you're working on a project in a very initial company that has just started a few months ago or maybe more than few months ago, so they will be it will be expected that they're in a very informal stage. So basically we have just organized these things in 4 categories. You can be, if you see that your company, the project management is very formalized and your process management is also very formalized, means they are in a very standard level. You already have developed all the processes that you follow, you have a very matured model for handling any project. So they are in a very good state. আপনার যদি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের যে মডেলগুলো পড়েছে যে কিভাবে করে আগাইতে হয়, এটাও আপনার কোম্পানিতে কাজ করে করে এখন খুব ভালো অবস্থায় আছেন আপনারা। সো আপনি একটা ফর্মাল ভালো স্টেজ আছেন এবং আপনার ডেইলি অ্যাক্টিভিটিও যেগুলো করেন আপনারা এক্সপার্ট, হ্যাঁ, তাহলে আপনি খুব ভালো অবস্থায় আছেন। ঠিক তার অপোজিটই হচ্ছে একটা স্টার্টআপ কোম্পানি। সো এই কারণে আমরা বলছি যে আমার একটা কোম্পানির কনটেক্সট ম্যাটার্স বিকজ অফ ভেরিয়াস থিংস, যে আমার প্রসেসেসগুলো কোথায় আছেন, প্রজেক্টের ম্যানেজমেন্টের ম্যাচিউরিটিটা কোথায়, am I matured or not as a project management company? Okay. So before we start with our organizational structure and context, first category will be my strategy. So when we are talking about strategy, we also have to understand that in any, you have studied strategic management, right? So in any strategic management, what you have started, you have to, when you're trying to make a strategy, you always start with the vision of your company, right? What is the big picture? And under vision comes mission statement, right? How you are going to achieve that vision. And under mission comes the strategy, goals, and objectives. The short-term goals you have, how to achieve this and this and that. But everything aligns with your vision. So we'll see an example also. So আপনি যখন স্ট্র্যাটেজি, ইফ ইউর দ্য স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্টের এখানে সংজ্ঞা দিয়ে দিয়েছে অ্যান্ড দ্য এলিমেন্টস অফ অ্যান স্ট্র্যাটেজি, হ্যাঁ, সো দ্য ফলোয়িং এলিমেন্টস আর পার্ট অফ ইউর স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট। নাম্বার 1, you have to develop your vision and mission statement. Number 2 is formulating, implementing, and evaluating. So whatever vision you have developed or whatever mission you have developed, you have to formulate them, you have to implement them, and then you have to evaluate them. Okay. Number 3 is cross-functional decision. You have to make cross-functional decisions, and number 4 is whether you have achieved those objectives or not. So do I have to explain what is vision and mission? You already know, right? In strategic management you have studied. So vision in short, আমি বলে দেই আপনাদেরকে, vision in short, this is the big picture. Mission goes under it, that how you are going to achieve that vision. Anyone confusion? বুঝছেন? আচ্ছা, সো এইটা আমাদের জন্য কেন ইম্পর্টেন্ট? এখন আপনার কোম্পানির একটা ভিশন আছে যে আমি লেটস সে সবসময় এথিক্যাল বিজনেস করতে চাই উইথ গুড কর্পোরেট রেসপন্সিবিলিটি অ্যান্ড এভরিথিং। ওটা আপনি কিভাবে করবেন? থ্রু দিস মিন, যে আমি মার্কেট শেয়ারটা এরকমভাবে থ্রু কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটির এরকম নিয়ে এভাবে করে আমি মার্কেটে আমার ভিশন অ্যাচিভ করতে চাই। ঠিক আছে, বুঝতেছেন? সো আপনি এখন হোয়াট এভার প্রজেক্ট দ্যাট ইউ আর গোয়িং টু টেক, ইউর প্রজেক্ট হ্যাজ টু অ্যালাইন উইথ ইউর কোম্পানিজ স্ট্র্যাটেজি। It cannot go out of the line. Say for example, there is a march band. Everyone walks in a line. They doesn't go anywhere. Line থেকে বের হওয়া যাবে না. So that march band is going toward your vision. Whatever project that you take, it has to align with the overall company's strategy. Okay. If your strategy is to increase market share, then take up
projects that aligns with that strategy, that will increase the market share in the, let's say you're doing a real estate company and you want to increase your market share, you're facing big losses, you're taking many kinds of projects that are going to help you to increase the market share. বুঝতে পেরেছেন? বাংলায় বলবো, বাংলায় হচ্ছে আপনারা যেই ধরনের প্রজেক্টই নেন না কেন, আপনাদের কোম্পানির একটা ওভারঅল স্ট্র্যাটেজি থাকে না, যে ধরেন আমার এই বছরের স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে আমি মার্কেট শেয়ার বাড়াতে চাই। সো মার্কেট শেয়ার বাড়ানোর জন্য তাহলে আপনি এমন ধরনের কোনো প্রজেক্ট নেবেন যেটা আপনার মার্কেট শেয়ার ইনক্রিজ করতে হেল্প করবে, ওই ধরনের প্রজেক্টই হইতে হবে, ঠিক না? ইট ক্যান বি আ স্মল প্রজেক্ট, ইট ক্যান বি আ ভেরি বিগ প্রজেক্ট, যেটা আপনার স্ট্র্যাটেজির সাথে যায়, বাট অ্যালাইনমেন্ট থাকতে হবে। আমার কোম্পানির স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড গোলস বা মিশন ভিশন যেটাই আছে সবার সাথে একটা অ্যালাইনমেন্ট থাকতে হবে। So this is just an example of PepsiCo, how they have developed their mission and vision. You can read it at home. It's not important, but I think you understand the concept that we have to have an alignment, okay, with our mission and vision or strategy, whatever that is, our project has to align with those. Okay. How does project play a crucial role in the process of strategic management? Now that's the question. যে আমরা কেন strategic management and project management, why are we relating these two? Okay, let's see what it has to say. So a firm devotes a significant time and resources in evaluating its business opportunities. ঠিক আছে? So আপনার ফার্ম অনেক হিউজ অ্যামাউন্ট অফ টাইম অ্যান্ড সব কিছু রিসোর্সেস ইনভেস্ট করেই তো তার মিশন ভিশন বলেন, স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপ করে, অবজেক্টিভ ডেভেলপ করে এবং ওটার পিছনে অনেক সময় ব্যয় করে, রাইট? সো এইখানে তারা ইনিশিয়ালি কি করে, দে ডু SWOT অ্যানালাইসিস, দে ডু পেস্ট অ্যানালিসিস, এভরিথিং। SWOT পেস্ট, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ opportunities and strengths, and pest? There's you'll know when you're studying strategic management. So এইখানে আমরা কি করি, we are establishing all our long range objectives and everything, and what are the strategic alternatives that we are going to have. So this is because to formulate, implement and to evaluate these things আমাদের জন্য project management খুব important, because আপনি কি ধরনের প্রজেক্ট নিবেন এগুলো আপনার এই স্টেজের সাথে ডিপেন্ড করবে, আপনার প্রজেক্টের সাথে এটার ইমপ্লিমেন্টেশন উইল গো হ্যান্ড ইন হ্যান্ড। ঠিক আছে? আর বাংলায় বলতে হবে? Okay, so when we are doing this formulating and implementing all these strategies, we are doing lots of matrices like SWOT analysis and everything, right? So there we can find out our strengths and opportunities and everything. And when you find out all those factors, ওগুলোর উপর বেস করে, based on those factors, you can take different kinds of projects. So when you know what are your strengths and when you know what are the opportunities that you currently have in the market, based on that you can take a project. Maybe there is a shortage of, let's say, good detergent in the market, or maybe a cheap detergent in the market. You have heard about Pocha Saban, right? So they basically developed that product for which category of people? The mass people, the poor people, right? And it was a hit. So how did they find out? When they were developing the strategy, like when they were formulating their strategy and everything, they were doing all this analysis. What are my strengths and weaknesses and opportunities? When people are doing this analysis and everything, when they're doing their market research, then they find out what are my opportunities, and based on that they can take different kinds of projects. Yes. Oh, this was a very old advertisement we had, the Pocha Saban. It means bad soap. Bad soap. To clean, yes, to clean things. Or stale, not just bad, it's stale. Walaikum assalam. So this was back in when even I was little. Still exists? Yes, it still exists. And this was done for the very poor class of people.
and the advertisement was a success. You also know about number 2 pencil, right? It's a very famous brand, number 2 pencil. They named it deliberately number 2. That was a strategy for them, marketing, how to capture people's attention and everything. They're not number 1, they're number 2. So like that, Pocha Saban means stale soap. So that was an instant hit. So how did they find out that they can go into that market and they can be successful? When they were developing the strategy and they were doing their SWOT and pest analysis and other market research, they saw that there is a, maybe there is an opportunity, there is a market for this and we can go forward. So they made this project. It was a project. When they started this soap, so we already talked about in the first chapter, what is a project? Any new product development is a project, right? Okay, so like that, it was a project too. Okay, so making cross-functional decisions. That was another element in strategic development. So when we are trying to do a business strategy, we always have to do very corporate-wide ventures, right? আমরা যখন কোনো স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপ করছি, বিজনেসের স্ট্র্যাটেজি করছি, আমাদেরকে কি করতে হয়? পুরো কর্পোরেট ওয়াইডই তো আমাকে স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপ করতে হয়। তো ওটার জন্য উই হ্যাভ টু শেয়ার আওয়ার রিসোর্সেস, ডিফারেন্ট ফাংশনাল। ইউ নো ক্রস ফাংশনাল মানে কি? ক্রস ফাংশনাল, ডাজ এনিওয়ান নো? বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের যে কাজ করার যে সাথে কানেকশন। Yes, that is cross functional, interconnected, মানে different departments are what we call as functions. That can be HR department, that can be marketing department. So we are always making cross functional decisions among different departments or functions. So when we are trying to create our business strategy and everything, so we are making all these cross functional decisions, right? যে আমাদের যে ওভারঅল যে অবজেক্টিভ আছে, টু মিট দোজ অবজেক্টিভস উই হ্যাভ টু ডু অল দিস থিংস, উই হ্যাভ টু শেয়ার আওয়ার রিসোর্সেস ইন দিস ওয়াইল উই আর ডুইং আওয়ার strategy. So cross-functional decision making, this is also another, we remember from the characteristics of project that we also always have to make cross-functional decisions in projects, right? In chapter 1 we studied that. So this is a very crucial element or feature in project management, because when we're doing a project, we're doing it in a team. And in a project team, we bring together people from different functions, right? So obviously, আমাদের যখন আমরা প্রজেক্টেও কাজ করছি, we are making cross-functional decisions, right? বুঝতে পেরেছেন? Clear? Okay. আচ্ছা, so আরেকটা এলিমেন্ট কি ছিল? Achieving objectives. ঠিক আছে? আমরা এটা কি পড়তেছি? Anyone বলতে পারেন? স্ট্র্যাটেজির আন্ডারে, রাইট? সো লাস্ট এলিমেন্ট কি ছিল? অ্যাচিভিং দ্য অবজেক্টিভস। ফার্স্ট ছিল কি? আমার মিশন ভিশন ডেভেলপ করতে হবে। সেকেন্ড, টু ইমপ্লিমেন্ট ইভ্যালুয়েট দোজ, formulate, implement, evaluate. Third, making cross-functional decision. And number 4, last is achieving those objectives that we have set. Okay. So at this stage, different actions, initiatives, projects and programs are taken into hand so that we can execute the plan. আমাদের যে স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানটা আছে, এটা আমরা এক্সিকিউট করছি যখন আমি আমার অবজেক্টিভ অ্যাচিভ করতে যাচ্ছি, রাইট? আচ্ছা, so why are we studying this strategic management? Because we can see that there is a similarity between project management in context. If we see it in contextual way, there is a similarity of strategic development, any strategic management and project management. So obviously, when you're trying to be a project intensive company, you always have to keep in mind, what is the strategy of my company? If your company strategy doesn't support project management, then your projects will fail. If your company's structure doesn't help with the project management, your company will probably fail. And the culture also. Your organizational culture is also important. Okay? Clear? Anyone have any question so far? No? সবাই বুঝছেন? Okay. So তাহলে আমরা কি বলতে পারছি যে projects are basically they are working as a stepping stone for corporate strategy also.
আপনারা যে কর্পোরেট স্ট্র্যাটেজি করে রাখছেন যে আমার মার্কেট শেয়ার বাড়াইতে হবে, I have to increase my market share. For that, I have this kind of strategy. So under those strategy, you can take many kinds of programs and projects also. So the project management is helping you to build up your corporate strategy. Okay, you understand that point now? কিভাবে হচ্ছে বুঝতে পারছেন? কোনো ফিডব্যাক নাই? মানে আপনি হচ্ছে আপনার কর্পোরেট স্ট্র্যাটেজির স্টেপিং স্টোন হিসেবে কাজ করতেছে, ইউর স্টেপিং রাইট, সিঁড়িতে স্টেপিং স্টোন, ওরকম কর্পোরেট স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপ করছেন, ওটাকে যদি একটা সিঁড়ির মতো চিন্তা করেন, তো আপনি যখন স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপ করলেন যে আমি আমার মার্কেট শেয়ার বাড়াবো, ওইটার জন্য আপনি বিভিন্ন ধরনের অবজেক্টিভ সেট করলেন যে আমাকে এই কাজ করতে হবে, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বাড়াইতে হবে, বা আমাকে একটা নতুন প্রোডাক্ট মার্কেটে আনতে হবে, বিকজ পিপল ডাজন্ট রিমেম্বার মি, আই এম ডাইং ডাউন অ্যাজ আ কোম্পানি, সো হোয়াট ডু আই হ্যাভ টু ডু? আমি যেটা বুঝতে পারছি সেটা স্ট্র্যাটেজি ম্যানেজমেন্ট যেটা আসছে, যেটা হচ্ছে হোল কোম্পানি একটা বিষয়, এইটাকে ডেভেলপ করার জন্য যে বিভিন্ন ধরনের ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট তার মধ্যে একটা পার্ট হইতে পারে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট। সো বুঝি না, প্রজেক্টের থেকে আউটপুট যেটা পাচ্ছেন, রিফ্লেকশন ইজ সাম কাইন্ড অফ আউটপুট। একটা স্টেপে মানে আপনার বিল্ডিং ব্লক হিসেবে ওটাকে কাজ করতেছে যে আপনি এইটার মাধ্যমে এইটা অর্জন করলেন, ঠিক আছে? Okay, so firm strategic vision is a driving force behind project development, and projects put an action oriented phase to strategy. এখানে confused হওয়ার কিছু নাই, everything that we learned, it's just a summary in 3 lines. First of all, stepping stone হিসেবে কাজ করছে। Number 2, আমরা we have developed the mission and vision statement. I talked about the march band, right? You remember? So you can't go out of the march band. You have to align with your vision and mission. আপনি মার্চ ব্যান্ডে যখন হাঁটতেছেন, হুট করে বাইরে যেতে পারবেন না, আপনাকে লাইনেই থাকতে হবে, ঠিক আছে? সো ওইটার অ্যালাইনিং এবং আপনার ড্রাইভিং ফোর্স হিসেবে কাজ করতেছে, আপনি ওই দিকে যাচ্ছেন। আর রাজ বলতেছে কি, ইট পুটস অ্যান অ্যাকশন ওরিয়েন্টেড ফেস টু ইয়োর স্ট্র্যাটেজি। আপনার স্ট্র্যাটেজি নিয়েছেন, এটার অ্যাকশন কি কিসের মাধ্যমে নিচ্ছেন? বিভিন্ন ধরনের অবজেক্টিভ থাকতে পারে, প্রোগ্রামস থাকতে পারে, প্রজেক্টস থাকতে পারে, এগুলোর মাধ্যমে আপনি সেগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করছেন। ইউর গিভিং অ্যান অ্যাকশন ওরিয়েন্টেড ফেস। স্ট্র্যাটেজিটা হচ্ছে অনেকটা মানে ডকুমেন্টেশন, আর এটা হচ্ছে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট আছে ফিজিক্যাল তার অ্যাপিয়ারেন্স। সিম্পল এক্সাম্পল যেমন বললাম যে আপনি ইউ আর ডাইং ডাউন অ্যাজ আ কোম্পানি, ঠিক আছে? ওল্ড কোম্পানি অ্যান্ড ইউর ডাইং ডাউন, পিপল ডাজন্ট রিমেম্বার ইউ, ইউর ব্র্যান্ড হ্যাজ গন ডাউন. So now you have decided that I'm going to build up the brand awareness. That is my strategy. Okay. So to build up the brand awareness, you have to take various initiatives. Like you have to আপনাকে অনেক programs নিতে হবে হাতে. You have to do a lot of marketing research. You have to do a lot of marketing promotions and campaigns. Maybe you have to develop your product, that the existing product. Either you develop your existing product or you bring in a completely new product or a advanced একটা ভালো, for example, Surf Excel. Let's say they bring about new kind of detergent, better than before. It's just an hypothetical example. So these are just projects. Maybe they had a vision like I'm going to build up more customer, build up my brand image. They wanted to build up their brand image, and they brought something. They thought maybe if we can bring more advanced kind of product, a new kind of product, we can build the awareness up. So এইরকম কিছু আপনার vision and strategy থাকে, কিছু mission থাকে, and to achieve those we are undertaking different kinds of projects. So projects are basically giving the action oriented phase to your strategy. So this is an example যেগুলো আপনাদেরকে বারবার করে বলছিলাম. So this is an example. For example, a firm is wishing to development of products for greater market penetration and acceptance. So a firm wants more market penetration. Market penetration মানে বুঝেন? You're trying to get into that market, penetrate করা, and you are also wishing for acceptance from your customers.
So what they can take different kinds of project for this. One of them could be maybe they're going to develop a new product. Okay. Then redevelop the products or process. Maybe apnar existing product or process that you have, they want to redevelop it. Okay, so they can re-engineer their products and process. You know what is re-engineering, right? There is a continuous improvement. Redevelop, re-engineering is continuous development. Okay? You're trying to penetrate কোনো একটা মার্কেট আপনি ঢুকতে চাচ্ছেন, penetration মানে যেটা penetrate ঢোকা ওইটা মার্কেটে আপনি maybe you don't have any new product. Maybe there is a niche market that is available, you can go in that niche market with a new product. So you have to develop a new product or service, anything. So that can be a project. Existing product, you can modify it, you can re-engineer it. Okay. Improve cross-organizational communication and efficiency. So projects can be internal as well. It's not necessary that it has to be external. So maybe you want to improve the communication system inside your company. So you can install a better IT system. So that can work itself as a project of your company. 4G to 5G. Yeah, from 4G to 5G. Maybe you are going to do new account system, have a new account system. You used to do paper-based accounting chilo, now you want to move to IT-based or computer-based accounting. Okay, so erokom hoite pare. So that can be a project itself. So now you understand how does project reflect strategy? You're wishing to do something, that is your strategy, that I'm going to penetrate into the market, I'm going to capture this market and get more client acceptance. That is one of my strategy for this year. And then against that, I can take various kinds of programs and projects. This is pretty clear. That's all we have been talking about. And how do we keep an alignment of all of this? If you see your slide, I'll provide you the slides. You can just check them out, how they have developed their mission, vision, and what kinds of projects and everything they have taken. This is an example of IT-based, I think, IT-based company. Okay. So we have talked about SWOT metrics, right? So we already talked about how there is a link between the project management and the SWOT analysis that we are doing, right? So if you see here, that's what we have done. So these are the opportunities and threats. You already know opportunities are external influencers and threats are external, right? And strengths and weaknesses are internal to your company. Janen already naki janen na? Janen, right? Everyone knows it. Anyone from onno background, not BBA background or anything? Janen? Everyone knows it. Okay. So my strengths and opportunities কিভাবে লিংক করতেছে দেখেন what company strengths will help us to close on the available opportunities. আমার কি strengths আছে যেগুলো আমার যে opportunity available আছে মার্কেটে. For example, let's say if we see COVID. So during that time, some businesses did very good and most businesses did very bad, right? So some people had these strengths in them to exploit the opportunity. Okay? So ওইরকম ভাবে আপনাকে চিন্তা করতে হবে. In any situation, just এটা মনে রাখবেন, if something is there is a crisis, that crisis can be an opportunity for someone and can be a threat to someone. For example, if you see war, Russian and Ukraine war. Yes, so war can be an opportunity for some people, some businesses, and can be a threat to someone. Okay, so same, you always have to think in this perspective. What are the strengths you have? What are the threats that you are going to face? And based on those things, you are going to take your decisions, you're going to make your strategies and what kind of projects that you're going to take. I think this I just want to know
No, I don't think they know. So I think they can relate to their own companies that where they have been working, they can relate to that. আপনারা আপনাদের নিজেদের যেখানে কাজ করছেন companies গুলাতে if you try to link it with your own work, you will see যে সবসময় আপনার company will take decisions or strategy তাদের strengths and weaknesses এর উপর depend করে। হ্যাঁ, আপনার ধরেন একটা strength নাই ওইটা করার, আপনি ওই কাজে তো ঢুকবেন না, right? Okay. Okay, let's talk about stakeholders. ম্যাম এর আগের স্লাইডটা একটু জানেন SWOT সম্পর্কে মোটামুটি আমরা জানি কিন্তু ট্রাস্ট এটা একই জিনিস মানে শব্দ তো একই মনে হচ্ছে এটা একই জিনিস জাস্ট খালি একটু Threats, opportunities, weakness, strengths. মানে রিঅ্যারেঞ্জ করা Yeah. Okay. Acha, so let's talk about stakeholders and why they are so important in project management. Okay? Yes, everyone. So stakeholders can be individuals or can be group of people who does have an active stake in the project and they can potentially impact your project. Either that can be either positively they can impact you or they can negatively impact you. So projecter stakeholder kara tahole individual or group of people, government people সবাই হ্যাঁ তারা আপনাকে কি করতে পারে তাদের কোনো না কোনো ভাবে কিছু না কিছু স্টেক আছে ওই সম্পৃক্ততা আছে প্রজেক্টে এবং তারা আপনাকে পজিটিভলি অর নেগেটিভলি ইম্প্যাক্ট করতে পারে ঠিক আছে ভালোও করতে পারে খারাপও করতে পারে ওকে সো দেয়ার আর টু কাইন্ডস অফ স্টেক হোল্ডার্স দ্যাট ক্যান বি ইন্টারনাল স্টেক হোল্ডার্স অ্যান্ড এক্সটার্নাল স্টেক হোল্ডার্স সো হু আর দ্য ইন্টারনাল স্টেক হোল্ডার্স আপনার প্রজেক্টের সিইও টপ ম্যানেজমেন্টসে যারা আছে দোজ আর ইন্টারনাল your accounting offices employees jara ache shobai your other functional jeshob groups such other functional managers and everyone your project team members are also stakeholders in your project karon tader shobari kono na kono stake ache in that project right okay external stakeholders kara your clients or customers your competitors also though আপনি তাদের সাথে যোগাযোগভাবে রাখেন না but you always keep an ear open for your competitors what your competitors are doing and then the suppliers আপনি suppliers কাজের জিনিসপত্র দিচ্ছে সবকিছু and also the political parties your government the environmentalist all of those people আমরা ওদেরকে intervener গ্রুপও বলি okay so two kinds of stakeholders internal and external This is just a graphical representation who are the internal and who are the external stakeholders and how they are related to you. They're all connected to the project manager. So as a project manager, so আপনি যখন একটা project করতে যাচ্ছেন আপনাকে একটা দায়িত্ব দেয়া হলো and you're at the top so you're the project manager. So under you there is a project team. You're managing everything. Okay, so when you're a project manager, you have to keep an eye on all these stakeholders because they are going to affect your project and maybe based on their impact, you may sometimes have to change the project scope or may have to bring in some changes in your project plan and blah, 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 everything. Okay? আমি আবার বাংলায় বলবো বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা সো আমরা যেটা বলছিলাম যে প্রজেক্টের আপনার কম্পিটিটরের কথা আমি একটা বলছিলাম কম্পিটিটর কিভাবে আমার দ্য এক্সটার্নাল স্টেক হোল্ডার হাউ ডাজ আ কম্পিটিটর বিকামস মাই এক্সটার্নাল স্টেক হোল্ডার বিকজ ইভেন দো অ্যাজ আ প্রজেক্ট ম্যানেজার you're not in direct communication with him but you're always আপনারা direct communication নাই but আপনারা সব সময় you have to keep your eye open যে আমার competitor কি করছে say for example you are doing a project now that is home delivery service okay so we have very advanced home delivery services now আছে না you get the tracking system where is your parcel and then you get when is the delivery exact date and who is going to deliver it to you everything right এখন say for example you're doing a project you're going to start a business and you're going to do a new kind bring in some new kind of
delivery system. So you are not aware of the advanced technology, but your competitor is doing. But you're going with the traditional route of delivery system. আগে যেভাবে করতাম parcel পাঠানোর জন্য, you write down the name and then you wait for it and then they bring it to your home. But you're not aware with the current technology or what your competitor is doing. Even if your competitor is doing one thing better than you, ধরেন সে tracking system দিয়ে দিল. Let's say he's using the tracking system. So his project is obviously going to do better. So as a project manager, it is your responsibility to always keep an eye open. What are your competitors doing? Because based on that, you have to decide what are the changes that you have to bring into your project. You may have to even completely cancel that project. That can happen. So, বুঝতে পেরেছেন কি বলেছি? আপনার কম্পিটিটর কি করছে ওটা আপনাদেরকে সবসময় জানতে হবে। ওটার উপর বেসিস করে আপনাকে ডিসিশন, সে যদি আমার থেকে ভালো, একই সময় আমরা দুইটা কাজ করতেছি, দুইজনই ডেলিভারি করছি, সিস্টেম আনতেছি, ও যদি একটু অ্যাডভান্সড হয় আমার থেকে, তাহলে আমাকে বলতে হবে ও শিট, ওতেই কাজ করতেছে, আমাকে তো এটা ইনক্লুড করতে হবে, আমার প্রজেক্ট তাহলে তো সাকসেসফুল হবে না, মানুষজন কেন নিবে? ধরেন সেম প্রাইসে দিচ্ছে, দিচ্ছে তো ট্র্যাকিং সিস্টেম দিচ্ছে, কাস্টমার জানতেছে, আমি দেখতে পাচ্ছি আমার প্রোডাক্ট কোথায়, তাই না? সো ওইভাবে আপনার কম্পিটিটরও আপনার এক ধরনের স্টেক হোল্ডার। ওকে ওকে সো yeah that one was what I discussed about, like cheap, fast and good, right? You can only have two. তিনটা নিতে পারতেছেন না। সো ইফ সামথিং ইজ চিপ অ্যান্ড ফাস্ট দ্যাট ক্যান বি গুড, এরকম একটা ছিল ইন রিয়ালিটি উইসে। দ্যাটস ওয়াই উই ইউজ দ্যাট প্রজেক্ট ডিটারমিনেন্ট, যে ওটা আমরা বলছিলাম এই যে আমরা বলি আওয়ার গোল হ্যাজ টু বি রিয়েলিস্টিক, বাট টু হ্যাভ আ সাকসেসফুল প্রজেক্ট উই ট্রাই টু মেনটেন দ্যাট successful project has to have all the elements. Like it can be cheap, it can be fast, it can be good, but that completely depends on how you plan it. সবাই একরকম জিনিস না, সবকিছু will be included in your plan, in your project. So when আমরা কি শিখেছি, there are different stages of your project. Concept, initially you make the concept, then you make the project plan. Whether it's going to be a market success or not, that is also part of your project plan. So project successful hoite hole, you also have to have all these elements. It has to be realistic, but at the same time it has to have all the elements like the four quadruplets that we learned. Determinant, charta, budget, time, architecture, quality and customer focus. Okay, so this is stakeholder analysis. So why is it important? Because আমরা আমাদের এতক্ষণ কি বললাম যে আমার প্রজেক্টের ডিরেকশন কোন দিকে যাবে, that will depend on the stakeholders, right? So আমরা এখানে যেটা করব, our stakeholder analysis will inform us of what আমার স্টেকহোল্ডারদের ইন্টারেস্টটা কি, রাইট? তাদের ইনফ্লুয়েন্সটা কি, what are their influences and what are their interests. Our stakeholder analysis will tell us that. Also আর কি বলবে, প্রত্যেকটা মানুষের এই প্রজেক্টে কোন কোন জায়গায় ইন্টারেস্ট আছে, কোন কোন ইন্টারেস্টটা আমার প্রজেক্টের সাথে তাদের ইন্টারেস্ট, আমার আর তাদের ইন্টারেস্ট কি কনভার্জ করতেছে নাকি করতেছে না। ওকে, আর কি বলছে, তাদের লেভেল অফ ইনফ্লুয়েন্স কি, whether they have any voice in the development of the project. ওকে, so কয়েকটা জিনিস আমরা স্টেকহোল্ডারের পাচ্ছি, whether they have an interest in our project and what kind of interest is that, what is the level of their influence, whether their interest and the project's interest converge together, and whether they have a voice in it or not. Okay, so this is just a grid if we see for our stakeholder analysis. So this is the power interest grid.
So in this axis we'll decide the power, and this is the interest. So if a stakeholder has low interest but have low power or impact, what we will do is we will monitor those stakeholders. আমরা ওই ধরেন একটা স্টেকহোল্ডারের আমার প্রজেক্টের উপর ইন্টারেস্ট হচ্ছে লো এবং তার ওটার উপর পাওয়ার বা সেই স্টেকহোল্ডারের পাওয়ার বা সেই স্টেকহোল্ডারের ইনফ্লুয়েন্সও লো, তখন ওই ধরনের স্টেকহোল্ডারকে উইল জাস্ট কিপ দেম আন্ডার মনিটর। আচ্ছা, সো ইফ সামওয়ান হ্যাজ ভেরি হাই ইন্টারেস্ট এবং তাদের ইনফ্লুয়েন্স আর পাওয়ারও ইজ ভেরি হাই, সো উই হ্যাভ টু ম্যানেজ দেম very closely, and if their power is low then আমরা তাদেরকে ইনফর্ম করে রাখবো। ইন্টারেস্ট ইজ হাই, let's just keep them very informed about our project. So and আরেকটা কি আছে, লো ইন্টারেস্ট অ্যান্ড হাই পাওয়ার। পাওয়ার যাদের হাই থাকে, অলওয়েজ কিপ দেম ইন্টারেস্টেড, কিপ দেম স্যাটিসফাইড। ওকে, it's just reality. Anyone who has power, keep them satisfied. Yes, government leveler hoite pare, anyone from a government level, they have very high power, maybe they don't have that much interest in your project, they don't have that much of stake in your project, but they have very high power, they can influence your project. For example, let's say you're going to do a project in Sundarbaner area, or in maybe Rampal power plant you're going to do, or you're going to make a nuclear power plant or anything. So you have to keep those people satisfied. They can, like the intervener group, the environmentalists, the government, they give all the decisions whether you can do it again. Yes, the local political persons and everyone. So you have to keep them satisfied. So these are the reasons why we do stakeholder analysis. আমরা প্রজেক্ট করতে গিয়ে এই কারণে আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে স্টেকহোল্ডার অ্যানালিসিস করা, and you keep doing it as the project progresses. Yeah. No, maybe they can have ক্ষমতা, আপনি you never know, they can do a strike and they can close down your project, শুরু হওয়ার আগেই শেষ করেও দিতে পারে স্ট্রাইক করে। So you keep them satisfied, you keep your labor satisfied, you keep the government satisfied, ঠিক আছে? So you keep doing your stakeholder analysis as the project progresses. সব সময় মাথায় রাখতে হবে who are my stakeholders, what do they want, এটা আপনাকে করতেই হবে। ওদের সাথে আমার ইন্টারেস্ট কি অ্যালাইন হচ্ছে নাকি হচ্ছে না। Your class, sir? Oh shit, okay. Okay, I'm done with this class today. এটা কি বন্ধ করে দেন, ক্লোজ করে, হ্যাঁ পাঠাই দিয়েন। I'm sorry.